What's more opposite to music? The silence of ruined cities and killed people. It's not every year that the president of a nation gets on a major music award show and pleads for people to support their war effort. Fill the silence with your music. Fill it today to tell our story. But as strange as it may seem, this was no random publicity stunt. This was a calculated attempt to turn the tide in Ukraine's favor with an unlikely weapon. Музика завжди для мене була способом показати свої відчуття. This war is going to be one based on which narrative wins. When you see this, you don't want to do art. You want to shoot. Не полетіла, в морі не втонула, в лозі передорозі That beautiful a cappella you just heard is from Ukrainian band DakhaBrakha. As they wait to go on stage in Paris, they aren't preoccupied with the ordinary pre-show jitters. Tensions run high as the band gets news of the war back home on their phones. News. Breaking news, yes. Я знала про ці будуть поїздки і все, але коли прийшов меседж про те, що треба виїжджати, готуються документи, мене просто накрили сльози, і я перше, що написала, я не хочу нікуди їхати. Я не хочу полишати Україну. Like millions of Ukrainians, Marco, Elena, and Nina made the difficult decision to leave home. Ми маємо друзів, особливо я маю чоловіків, друзів, які, та і дівчат, які воюють зараз і які ще вже 8 років воюють. І одна з, можливо, з причин, чому я тут, це тому, що мій друг, який там, я йому натякав, що я можу приїхати теж. Він каже, ні, ти мені тут не потрібен, ти потрібен там, роби те, що ти можеш найкраще. The band is known for showing images of war during their performances. They started doing that 8 years ago after Russia's first invasion. But beyond their visuals, DakhaBrakha's music, rooted in folk sounds and traditional melodies, is deeply connected to the history of Ukraine. DakhaBrakha are among the most powerful ambassadors for Ukrainian culture today. DakhaBrakha started in 2004 under the umbrella of Dakh, which is an experimental theater in Kyiv. The members of the band did not necessarily primarily consider themselves to be musicians. The experiment began in many different media. It was theatrical costumes that use Ukrainian motifs, but kind of blow them up into almost an absurd scale. Але вперше ми почули, що наша музика має якийсь дуже такий, не те, що політичне, але якусь таку енергію протистояння, коли це було якраз спротиву. Коли це був якраз Євромайдан, і ми десь грали концерти, якраз знову ж таки була Україна в всіх новинах світу, і ми грали свою звичайну програму, а люди виходили, і у вас там такі прям патріотичні пісні, хоча це ті самі пісні, які ми співаємо. Просто енергія інакша, і люди це сприймають. Ukraine has been fighting for its legitimacy for hundreds of years. So what we witness in 2022 is just the latest iteration of a long battle to prove that Ukraine has a legitimate right to exist. In 2022, the Russian invasion has brought new meaning to DakhaBrakha's songs. Plyve Choven, based on a traditional Ukrainian song that also has a very militaristic feel. It's very somber, it's very committed. The song originated as part of a soundtrack for a Ukrainian film, but has also taken on new life now as a kind of anthem of the war. Part of the message of Russian propaganda has been that Ukraine does not exist as an independent nation, with its own culture, history, and language. And so, Ukrainian musicians have chosen to fight with their most powerful weapons,
their voices. This is Kazka. They rose to fame after appearing on X Factor in 2017. After the Russian invasion, they recorded a new song, even as band members were in separate countries. Sasha, the lead singer, is now in New York, while the rest of the band stayed behind. Dmytro in Western Ukraine, Mikita in Kyiv. Так як нас слухає дуже багато і за кордоном, ми вирішили робити відео, щоб люди все більше і більше розуміли, що відбувається. Не тільки від політиків, а саме що від звичайних людей, які є артистами і хочуть показати, що відбувається. Ну, я дуже сподіваюся, що повернусь в Україну якомога швидше, але зараз маємо дуже велику підтримку тут і будемо використовувати, допомагати всім, чим можемо. Бо зараз ми зв'язалися з консулом, зараз ми зв'язалися з усією громадою українською тут. Ultimately, I think what Ukrainians understand, because they've lived through it before, is that this war is going to be won based on which narrative wins. And it's not just being fought on the battlefield with military hardware, but it's being fought online, in the digital space. They've been beating Putin at his own game by being extremely effective in the digital realm fighting this war. For some musicians, standing up to Russia has meant joining the war effort. Kazka band member Dmytro is volunteering to help turn schools into shelters and collect ammunition for troops. His own brother is fighting on the front line. Я зрозумів, що мені потрібно щось робити. Я не міг просто стояти осторонь, і я шукав, як я можу допомогти тут, будучи вдома. Mikita was one of the last ones remaining in his apartment building in Kyiv. It's completely, quiet and completely dark. And no lights from the window. It's very strange feeling like like it's abandoned something in the past, you know. In Kyiv, more or less, maybe I will get some air missile in the night. The fact of pressing on me every day that I think it will not end soon. It's very tough. We will manage this with the psychologist in the future for sure. Чесно кажучи, в перші дні війни мені було досить важко грати, бо в такий час, коли люди помирають, діти помирають, я розглядав музику як щось з розважального. Коли я прийшов в своєму селі в місце, де плели сітки для солдат, і почув, що жінки співають, я зрозумів, що ми не можемо не співати, навіть в такий поганий час. Ми такий народ, який не може не співати. One of the anthems of the war is the song Oi u Luzi Chervona Kalina, which is associated with the Ukrainian independence movement of the early 20th century. Andriy Khlivnyuk, who is the lead singer of the Ukrainian band Boombox, he recorded this song a cappella, and it just proliferated all around the internet. So this anthem from more than 100 years ago has been resurrected in this time of war. Okay, let's go. This concert in Paris was a fundraiser for the Ukraine crisis. Thus far, DakhaBrakha has raised over $100,000 to help relief organizations. And in 3 hours, it was sold out. A big success. C'est très nouveau, c'est très fort. Je trouve qu'ils sont très courageux d'arriver à chanter comme ça pour leur pays, c'est incroyable. Moi, j'avais envie de pleurer pendant le concert parce que de voir ces images de guerre devant les musiciens, la musique, c'est un acte de résistance. Наша творчість базується на українській пісні. Це наше джерело, наше коріння, це те, що дає нам сили до боротьби, до змагання і відстоювання своїх прав у світі. Тому наша пісня нам допомагає в цьому.